तो आप कितने टाइम से वैभव में काम कर रहे हो? मेरे को ये 5वां साल चल रहा है। 5वां साल चल रहा है मुझे वैभव में। ओके। और आप मीना बाजार में कितने टाइम से हो और कितना इधर आपको क्या फैसिलिटीज है कि नहीं है? नहीं, हमारे जैसे वैभव के अंदर हमारा सारी फैसिलिटीज़ है। टोटल जो भी अकोमोडेशन सारी चीज़, खाना रहना, कपड़े वपड़े, जूते चप्पल, मेडिकल, मतलब अपने लॉन्ड्री वगैरह, टोटल खर्चा कंपनी का है। How long have you been in Meena Bazar? Last 45 years. What are the changes that you have seen in Meena Bazar from the beginning to now? See, when I came here, nothing was there. Building all came up later, one by one. Now fully occupied. Okay. What was the reason behind opening a textile shop in Meena Bazar and not anywhere else in Dubai? This is because good opportunities there, more customers are there coming, fresh market area. Have you faced any challenges here in Meena Bazar? Like, let's say traffic wise or anything? Traffic wise, traffic is there. Yeah. Very difficult to get the It has been parking lot. consistent since the beginning? Since the beginning, the No, traffic? not since the beginning. It's in the recent years started. તમારું નામ શું છે? મારું નામ શુભમ રામી છે. તમે અક્ષર પરફ્યુમમાં કેટલા ટાઈમથી કામ કરો? મેં અક્ષર પરફ્યુમમાં 2.5 છે. કે ને બીજું અગર લોકલી તમારે ગ્રોથ આપવો હોય કે આવી શોપ્સ છે તો એને તમે કઈ રીતે આ મીના બજારમાં એક્સપાન્ડ કરી શકો? મીના બજારમાં એક્સપાન્ડ એ રીતે થઈ શકે કે તમે તમારું વર્ક શું છે એન્ડ તમારી પાસે માર્કેટ કેવું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. હા, અને તમારે મીના બજારને એક વર્ડમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય તો તમે કઈ રીતે કરો? મીના બજાર ઇઝ મિની ઇન્ડિયા. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बेटा मोहम्मद इरशाद और ये दुकान जो है वो 1987 से है अल्हम्दुलिल्लाह। और मीना बाज़ार में ही बहुत साल मैंने यहाँ पे ही रहा है और मीना बाज़ार को चेंज होते हुए देखा है। पहले ये पूरा टेक्सटाइल मार्केट होता था, पहले कपड़े की दुकान होती थी, अब जो है पूरा तब्दील हो गया गोल्ड में। ग्रीन बेल्ट्स कम है, लाइक ग्रीन स्पेसेस और यहाँ पे वैसे सब कि बस बिल्डिंग ज्यादा है? बिल्डिंग ज़्यादा है तो ऐसा कोई ग्रीन जगह सब जो है कॉर्नेज पे वो होता था। हाँ। लेकिन अब वो कॉर्नेज पे भी जो है वो वहाँ पे भी वो सब आ गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ गए, ग्रीनरी कम है। ग्रीनरी कम है तो आपको ग्रीनरी चाहिए ज्यादा इस एरिया में? सही ग्रीनरी चाहिए। ग्रीनरी चाहिए। That's Golsu, and then this is the historic neighborhood. So what's your name and like
how long are you staying here for? My name's May. I'm here to transfer, so I only stay here for today. Okay. So can we like understand your perspective of the place? Like, what do you think about this area? Because this is the 10 minutes ago I stepped into these places, so I don't have a very deep these places. I just don't like these places. Not only because it's the really hot weather, but also it's too commercial. And the Google Map told me that it's a Historical street, but I don't think so. I think it's too modern and too artist. So I think it's more like an artist history street more than an ancient one. Okay, makes sense.